Hi, welcome back to the another session of Java programming. In this session, we are going to see how to create a swing. The previous session, we discussed about swings, components, layout managers and anonymous inner classes to handle events. Now, let us see how to create a simple swing. Before getting into the actual swing coding, let us learn how to create a frame. So in the previous sessions, we were using AWT components and some swing components, but ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಆಪ್ಲೆಟ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೇಔಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಸಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೇಮ್, there is no .java extension. Okay, so now how to create a frame? The first step is you have to create an object for JFrame. JFrame F is equal to new JFrame of simple frame. So automatically it will create one frame. So once the frame is created, the size of the frame, the default size of this particular frame will be always 0,0. 0,0 ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸೈಜ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, set size of 300, 200 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೈಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ದೆನ್ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್, you have to set this particular property also. That is f.set default close operation. So this is a constant, that is jframe.exit on close. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ನ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ visible is equal to true. Unless you set visible is equal to true, your frame is not going to be visible. So these 4 steps, and before all those things, you have to import Java X. It is not Java, Java X.swing.asterisk package to use this swings. So this is a simple swing application, and as I mentioned, first thing to be done is you have to import Java X.swing. That is the first line you have to do. There is no need for applet tag and all, so you can directly import. Then we are creating a class called swing demo, and this is the constructor. Inside the constructor, first I am going to create a frame. This is my first step. JFrame JFrame is equal to new JFrame of a simple swing application. Yes, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಸೈಜ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು? jframe.set size of 275, 100. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ನೀವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ? jframe.set default close operation of jframe.exit on close. So that is also fine. Then ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಜೆ ಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ GUIs ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಬಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟು ಮೈ ಕಂಟೈನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ jframe.add of JLabel. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಏನಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, width is going to be 275, height is going to be
100, and I'm going to set the default close operation also. So when I press my close button, that particular frame should close, and ಇಲ್ಲಿ title bar ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ a simple, so this is the thing, a simple swing application ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. And we have added that particular label box also to this particular frame, that is swing means ಅಂತ ಒಂದು label ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Then at last we should not forget this one. So this two are just for adding the label, so I can just call it as adding the component. And the last one what I have to do is I have to set visible of true. So this you have to set the visibility to true to see it on your screen. So now your frame is ready. How to call this particular frame? ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. AWT ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Swing utilities dot invoke later of new runnable of public void run new swing demo. New swing demo ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರನ್ನಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಏನಂತ ಓದಿದೀವಿ, ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋ ವಿತ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ GUIs ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವೈ ಥ್ರೆಡ್? ಯಾಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಸಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾನೇಟ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ. ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ರನ್ನಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದಿಸ್ GUI ಕೋಡ್ ಇನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಲೇಟರ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಒಳಗಿದೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ it can be invoked without creating object with the name of the class alva. So swing utilities dot invoke later of runnable object. Invoke later of runnable object or invoke and wait for runnable object. It may throw an interrupted exception or invocation target exception. Using any one of these two methods, you can invoke a thread. So there is swing dot utilities dot invoke later of runnable object. What is this runnable object? Runnable objects are the threads. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and it should be created as a thread under event dispatching thread, not under your main thread. Why we have to do like this? To avoid some problems like deadlock. So this is how we can create a simple swing in Java. Please refer these books for further reading. Have a nice day.